We are going to listen to a conversation 1 and conversation 2. And we have to choose in each conversation which of the 3 pictures is correct. Vamos a escuchar 2 conversaciones, la conversación 1 y la conversación 2. En cada una de esas conversaciones tenemos que elegir una de estas 3 pictures, A, B o C, de acuerdo a lo que se conversa. Lo mismo en la 2. Será picture A, B o C. Comencemos. Comencemos con la 1. Miren bien a las figuritas para marcar cuál es la correcta. Ready? Listen and take. 1. Hi, I'm Kim. Hello. Look at the food. Do you like chicken? Yes, I do, and I like peas too. Do you like pasta? No, I don't, but I like rice. I like chicken, rice and peas. Do you like milk? No, I don't, but I like juice. 2. Okay, so which of the 3 pictures? This is the answer. Have you got the same? ¿Es esta la que marcaron? Si no es esta la que marcaron, después escuchen todo de nuevo para ver por qué. Let's go to number 2. Picture A, B or C. Listen, please. Hello, what's your name? I'm Tim. Bread, eggs, an apple and a tomato. Do you like bread? Yes, I do. I like apples too, but I don't like eggs and I don't like tomatoes. Do you like juice? No, I don't. Yuck! Oh dear. Okay. So A, B or C? B is the answer again. ¿Marcaron B? Bueno, si marcaron B, fantástico. Si no, escuchen todo el diálogo otra vez para poder ver por qué estas 2 son las correctas.